are blown to pieces. The life we used to know, but here's a new start for everyone to take part. So come together, it's time to make it right. Every father and mother, every sister and brother, and we won't go until you get it. We don't want your money, we don't want your fame. You might think we're lonely, 'cause we don't play a game. But we don't want your fancy crazy stupid. Im Namen der Lufthansa und der heutigen Besatzung freue ich mich, dass Sie bei uns sind. Wir sind annähernd fertig mit den Vorbereitungen. Es sind noch einige Gepäckstücke in der Sortieranlage unterwegs und wenn es möglich ist, nehmen wir die noch mit. Ich habe gesagt, 10 Minuten etwa warten wir noch. Wir können uns das erlauben, denn die Flugzeit ist heute Nacht mit 6 Stunden 45 Minuten recht kurz und wir werden München dann trotzdem pünktlich erreichen. Mein Kollege, Erstoffizier Jons Röder, fliegt Sie heute und er wird Ihnen morgen auch noch das letzte Wetter durchgeben vor der Landung. Ansonsten hoffe ich sehr, dass Sie diesen Flug mit uns entspannt genießen können, wünsche eine gute Reise und nachher eine gute Nacht. Ladies and gentlemen, good evening and welcome aboard from the flight deck. My name is Georg Seidenspinner, I'm the captain of this aircraft. On behalf of Lufthansa and the entire crew, a warm welcome on board. Preparation is almost finished. Right now we are still waiting for some pieces of luggage that are still in the luggage system of the airport. I agreed with the station to wait about 10 more minutes in order to get your luggage on board if possible. That is not a problem because the flight time is quite short tonight, 6 hours 45 minutes due to favorable tailwinds over the ocean. We will arrive in Munich on time. On the controls is First Officer Jons Röder tonight. He will inform you about the latest weather report in Munich tomorrow morning. I wish you a nice and relaxing stay on board and later on a good night's sleep. Die Flugzeit wurde Ihnen bereits bekannt gegeben, 6 Stunden 45 Minuten. Wir möchten Sie nun für den Start bitten, sich vorzubereiten. Bitte stellen Sie Ihr Handgepäck stellen Sie sicher, dass Ihr Handgepäck gut verstaut ist und schalten Sie dann auch bitte Ihre mitgebrachten elektronischen Geräte und Ihre Mobiltelefone in den Flugmodus oder vollständig aus. Wir zeigen Ihnen zu Ihrer Sicherheit an Bord auch noch einen kurzen Film und bitten dann um Ihre besondere Aufmerksamkeit. Und abschließend wünsche ich Ihnen jetzt noch einen angenehmen Flug mit uns. Vielen Dank. Good evening, ladies and gentlemen, once again on behalf of the entire cabin crew on our way to Munich. As you have noticed, the flight time 6 hours and 45 minutes, and now we ask you to prepare for the takeoff. Make sure that you have safely stowed your hand luggage and switched off or in flight mode all your electronic devices as well as your mobile phones. We will show you a short film concerning your safety here on board, and therefore we ask for special attention once again. And finally, I would like to introduce myself. My name is Ulrike Sexton, and together with Mr. Florian Schrank, we are the responsible flight attendants here on board. And together with the whole crew, we wish you now a pleasant flight with us. Thank you. Mesdames et messieurs, au nom du commandant de bord, Monsieur Seidenspinner, et toute l'équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord. Mon nom est Ulrike Sexton et ensemble avec Monsieur Florian Schrank, nous sommes les chefs de cabine à cette vol. Ce vol Lufthansa Star Alliance à destination du München durera 6 heures et 45 minutes. Pourriez-vous assurer d'avoir entendu votre portable et tous les appareils électroniques ou mettez-les en mode avion? Des plus amples informations quant à leur utilisation se trouvent dans les magazines Lufthansa. Et le film que nous allons vous montrer vous familiarisera avec les consignes de sécurité et nous vous souhaitons un agréable voyage. Maintenant, merci. Willkommen. Bienvenidos. Ni hao. Namaskar. Benvenuti. Yokoso. أهلا ومرحبا بكم. Bienvenue. Welcome. Wenn Sie etwas in die Fächer über den Sitzen verstauen, achten Sie darauf, dass es nicht herausfallen kann. Bitte vergewissern Sie sich, dass schweres Handgepäck sicher unter dem Vordersitz verstaut ist. Wir bitten Sie jetzt, Ihren Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen.
Um sich wieder loszuschnallen, brauchen Sie den Verschluss des Gurtes nur anzuheben. Da unerwartete Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Dieses Flugzeug hat 8 Notausgänge. Leuchtstreifen im Boden markieren den Weg zu den Notausgängen. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Diese Ausgänge haben aufblasbare Rutschen, über die Sie das Flugzeug im Notfall verlassen können. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Zu jedem Sitz gehört eine Schwimmweste. In der First Class finden Sie Ihre Schwimmweste unter der Armlehne. In der Business Class und in der Premium Economy Class ist sie ebenfalls unter der Armlehne verstaut. In der Economy Class befindet sich Ihre Schwimmweste unter dem Sitz. Auf Anweisung der Crew ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf. Führen Sie den vorne angebrachten Gurt einmal um Ihre Hüfte und schließen Sie ihn. Ziehen Sie ihn dann fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an dem roten Griff, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie den roten Mundschlauch. Die Signallampe leuchtet bei Kontakt mit Wasser automatisch auf. Dieser Flug ist ein Nichtraucherflug. Das Rauchen ist während des gesamten Aufenthalts an Bord nicht erlaubt. Elektronische Geräte können Sie auch beim Start benutzen, wenn alle Sendefunktionen ausgeschaltet sind und das Gerät leicht am Sitz verstaut werden kann. Für die Nutzung im Reiseflug achten Sie auf die Ansagen der Crew. Die Benutzung von Funkgeräten und ferngesteuertem Spielzeug ist während des gesamten Aufenthaltes an Bord verboten. Welche Geräte Sie benutzen dürfen, entnehmen Sie bitte den Informationen im Lufthansa-Magazin. Lesen Sie bitte zusätzlich die allgemeinen Hinweise auf der Sicherheitsinstruktion, die Sie im Bereich Ihres Sitzes finden. Für weitere Informationen steht Ihnen ebenfalls das Lufthansa-Magazin zur Verfügung. Auch Ihr Flugbegleiter gibt Ihnen gerne Auskunft. Wir sind jetzt startbereit. Verstauen Sie bitte die Tische, Monitore und Fußstützen. To unfasten your seatbelt, simply pull up the flap. As turbulence can occur unexpectedly at any time, you're required to fasten your seatbelts as soon as you've taken your seat. These exits are equipped with evacuation slides which you can use to leave the aircraft in an emergency. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Then pull the belt tight. Just before you leave the aircraft, pull the red toggle to inflate the vest. If necessary, use the red tube. The signal light lights up automatically in contact with water. This flight is a no-smoking flight. Smoking is strictly prohibited at all times while on board this aircraft. Personal electronic devices may be used also during takeoff, provided all transmission functions are switched off and the device itself can be stowed easily at your seat. Please listen to instructions from the crew if you wish to use your device once we reach our cruising altitude. The use of transmission equipment and remote-controlled toys is forbidden for the entire time you are on board. For information on which electronic devices are allowed, please check the Lufthansa magazine. In addition, we ask that you please read the safety instructions which you will find at your seat. For further information, please consult the Lufthansa magazine. Your cabin attendants will also be happy to assist you. We are now ready for takeoff. So please ensure that your table, the monitor and the leg rest is stowed and secured correctly. And make sure that your seat back is in an upright position.
Flugzeug ist mit FlyNet ausgestattet. Damit bleiben Sie auch über den Wolken in Verbindung und immer up-to-date. Achten Sie auf die Ansagen der Crew, die Sie informieren, wenn WLAN-Hotspot und Mobilfunknetz zur Verfügung stehen. Informationen zu diesen Angeboten finden Sie im Lufthansa-Magazin. Probieren Sie es aus. Lufthansa FlyNet. This aircraft is equipped with FlyNet. Even above the clouds, you can stay connected and always up to date. Listen out for announcements from the crew telling you when the wireless hotspot and mobile network are available. Please consult your Lufthansa magazine for details about these services. Try it out. Lufthansa FlyNet. Crew, prepare for takeoff. Landung in München ist noch ein Frühstückssnack vorgesehen und während des gesamten Reisefluges erhalten Sie zu jeder Zeit Getränke in unseren Galleys. Auf diesem Flug steht Ihnen unser abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot zur Verfügung. Sie finden dazu mehr Informationen in Ihrem Lufthansa-Magazin.
Auch sollte unser Internetservice Wireless LAN FlyNet auf diesem Flug funktionieren. Auch dazu bitte einen Blick in das Lufthansa-Magazin werfen. Es befinden sich Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die neben Deutsch und Englisch auch Französisch, Spanisch, Italienisch und Türkisch sprechen. Und falls Sie Wünsche und Fragen haben wünschen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen nochmals einen angenehmen Flug. Ladies and gentlemen, some short information concerning your flight tonight. As soon as we have reached our cruising altitude and the service preparations are finished in the galleys, we will serve in first and business class a cocktail service, and afterwards in all classes a hot dinner service with beverages, afterwards coffee, tea and digestifs. Before we land in Munich, there's still a small breakfast service, and during the whole flight, beverages will be available in the galleys at any time. On this aircraft, our extensive entertainment program is available to you, and you find more information in the in-flight magazine, which is next to your seat, as well for the FlyNet, which will work on this flight. There are flight attendants on board who speak besides German and English, French, Spanish, Italian and Turkish, and if you have further more questions, do not hesitate to contact us. We will be happy to assist. Thank you. We don't want your money, we don't want your fame. You might think we're lonely, 'cause we don't play your game. But we don't want your fancy, crazy, stupid, lazy weekdays in the sun. Oh, we will build our own schools, but we live by our own rules, one body and soul. Oh, one body and soul. It's all blown to pieces, the life we used to know. But here's a new start for everyone to take part. So come together, it's time to make it right. Every father and mother, every sister and brother, we won't go until you get it. We don't want your money, we don't want your fame. You might think we're lonely,
Ja, liebe Gäste, wunderschönen guten Morgen aus dem Cockpit. Wie versprochen, noch ein paar Informationen zu unserem Flug, da wir, wie Sie bereits vielleicht gemerkt haben, unseren Flug begonnen haben. Und so machen wir uns das Ende unserer heutigen Reise näher. Deswegen schalten wir auch jetzt die Abschneidweichen wieder ein und bitten Sie wieder, sich auf Ihre Plätze zu begeben und sich anzuschnallen. Wir haben noch ca. 30 Minuten vor uns Flugzeit und dann sind wir auch schon in München. Das Wetter dort, ja, jetzt schon 20 Grad mit ein paar Wolken am Himmel, weißblauer Himmel und einem leichten Windwind. Im weiteren Verlauf des Tages allerdings sind da Gewitter vorhergesagt und damit auch etwas Regen und böige Winde. Ja, ich hoffe, Sie haben eine gute Nacht bei uns verbracht. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen verbleibenden Tag in München oder eine gute Weiterreise und hoffe, Sie bald wieder ein paar begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. An dieser Stelle von uns bereits auf Wiedersehen. Yeah, ladies and gentlemen, very good morning from the flight deck. You may have noticed we already started our descent and slowly coming to the end of today's journey. Therefore, we switched on the fasten seatbelt signs and ask you to return to your seat and fasten the seatbelt in preparation for heading. Remaining flight time is about 30 minutes from now, and then we are already there. Weather-wise, 20 degrees Celsius and some clouds around at the moment. Still nice weather with a light westerly breeze. But during the day later on, some thunderstorms and rain are forecasted. I hope you had a good flight with us today. Wish you a very nice day in Munich or a safe onward journey if you have to do so. Have a good time and hopefully see you again soon. Thank you for being with us today and at this stage from our side already. Bye-bye.
herzlich willkommen hier auf dem Münchner Franz-Josef-Strauß-Flughafen. Wir möchten Sie bitten, Ihren Sitzgurt noch so lange geschlossen zu halten, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet wurden. Im Namen von Flugkapitän Seitenspinner und seiner Besatzung verabschieden wir uns nun recht herzlich hier von diesem Lufthansa Starlines Flug und bedanken uns, dass Sie heute auf diesem Flug unsere Gäste waren. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Aufenthalt, gegebenenfalls eine gute und sichere Weiterreise bis zu Ihrem endgültigen Ankunftsort und sagen vielen Dank und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, please keep your seatbelts fastened here at the airport in Munich, Franz Josef Strauß, until we have reached our final parking position and the seatbelt signs above you have been switched off. On behalf of Flight Captain Seitenspinner and his entire crew, we say goodbye to you now from this Lufthansa Starlines flight with you, and we thank you for being our guests on this flight. Still wish you a nice day here in the area, respectively a good and safe onward journey to your final destination. And we say once again thank you for flying Lufthansa and say bye bye and auf Wiedersehen. Mesdames et messieurs, Lufthansa vous souhaite la bienvenue au aéroport Franz Josef Strauß à München. Veuillez garder votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'extinction du signal le mieux. Les commandants de bord, M. Seitenspinner et l'équipage vous remercient d'avoir choisi Lufthansa Star Alliance et vous disent au revoir maintenant. Merci. Crew, all doors and park.